Yep. Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, ce soir, c'est une émission un peu spéciale. C'est l'émission sur The $50 Million Bullet, sur The Eagle Nation Cycle et sur Michael Funk. Monica, je te laisse traduire. So he's just introducing that tonight he's doing a special broadcast on Michael Funk. So voilà, he's just introducing himself and the story. Okay. Vas-y. Alors, je voudrais remercier beaucoup Monica qui a accepté de faire la traduction ce soir. Je voudrais remercier beaucoup Monsieur Paul Capaldi, Eric Ozzi et Monsieur Dan Davis qui ont accepté mon invitation. He's thanking all of you. Thank you. Donc, Thank you. He thanked you all. Pleasure to be here. donc voilà, en fait, je suis très très intéressé par cette histoire parce que ici en Europe, personne n'en parle et d'ailleurs quand on essaie de se renseigner, on n'a pas accès, on est bloqué. Monica? He's very interested in the story, and here in Europe, everything is blocked and nobody knows the story, and so that's why he's doing this broadcast. He wants to know more about it. Ça va ça? Sure. Sure. Perfect. Et je veux Perfect. absolument que tout le monde soit au courant de ce qui se passe là-bas. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir Dan. Et je vais demander à Dan de se présenter, de nous expliquer qui il est, ce qu'il fait et de quoi il en retourne. So he wants you to introduce yourself, starting with Dan, because he wants the story to come out here in Belgium. So he would like you to introduce yourself and tell you what you do and so on and so on. Okay. Sounds I'm great. closing my eyes because First of all, I'm very happy to be on all of your guys' shows. Thank you so much. Yeah, my name is Dan Davies. Do you want to say that in French, Monica? Il est super content d'être. Oui. Il est super content d'être ici et pouvoir expliquer son histoire. Et donc voilà, son nom est Dan Davis. And I'm an actor and a writer. Sorry. That's okay. I'm an actor and a Il est writer. acteur et écrivain. Voilà. And I play the lead in the $50 Million Bullet. I play Michael Funk. Et dans le film $50 Bullet, c'est lui qui joue Michael Funk. Maybe I should translate it on top of you. Allez, go on, Dan. You want to do that? Is that okay? Is that I think it's better to translate on top, no? Okay. Oui, c'est mieux. Hein? Okay, go, Dan. Okay, yeah, so like I said, I'm an actor and a writer. I live here in the United States. Je suis un acteur et écrivain. I've been doing films and TV shows for about 15, 20 years now, and have some Depuis 15 films à 20 ans, je fais des films et des séries télé. On Netflix and Hulu and all kinds of platforms, and just really enjoying myself and very excited about the $50 Million Bullet. Il fait des films qui apparaissent sur Netflix et Hulu, qui n'existent pas en Belgique, et il est très excité de faire ce film-ci. C'est ça, hein? Oui. Alors, est-ce que tu pourrais... Go on, excuse me, Dan, go on. Donc, Dan, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi parle ce film? Dan, can you please explain to us what the film is about? Sure. About 5 years ago, a gentleman was shot and killed by the Nina Police Department. A été tué in Nina is a small town par la police de Nina, qui est une ville, about 25,000 petite ville en Wisconsin. And instead avec of plus ou moins 25 000 habitants, and disarming the hostage taker, they accidentally shot one of the hostages. And that's Michael Funk. Au lieu d'avoir tué le voleur qui est rentré dans le magasin, ils ont tué Michael Funk, qui était un des propriétaires, je pense, du lieu, qui vendait des motos, je pense.
Si j'ai bien compris. Go on. And hopefully we'll start filming this summer or fall. We're shooting right in the city of Nina, where it took place. We're shooting at Eagle Nation, where the shooting took place. So we're filming where it actually happened, and we're going to try to use as many of the real people involved behind it. It is a docudrama, so it's a little bit of a documentary, a little bit of a drama. Right. Ok, le film sera un peu documentaire, un peu de drame. Il va être filmé peut-être cet été, ils espèrent, dans la ville même où s'est produit le meurtre, avec, il espère, les gens qui étaient dans ce... à qui s'est arrivé cet épisode dramatique. All right, Dan, go on. Ok, vas-y. And I'm very excited again about it. I've got a couple of projects out right now. One of them is on Netflix worldwide called A Trip to Jamaica. And that's not a good film. I'm just kidding. But it's il a pour l'instant un film sur Netflix qui s'appelle A Trip to Jamaica, dont il dit que c'est pas un très bon film, mais il rigole. And it's a very, very interesting film, and it's doing well in 190 countries worldwide, which surprises the hell out of me. And I have 2 films coming out as well. 2020. Et il a ce film sur Netflix qui apparaît dans 190 pays et qui apparemment fonctionne très très bien. And 2 films. One of them is called The Runners with Tom Sizemore and the country singer Neil McCoy and Glenn Moschauer from 24. And I have a horror anthology coming out this year too in 2020 called I Dream of a Psychopomp. I know that's kind of an odd title, but I'm very excited about both films. Right on. Can I just quickly ask Oui, a question? difficile à traduire. Better translate first. Yeah. Please. Paul veut parler. En fait, Dan racontait qu'il a 2 films sur Netflix, je pense, hein, Oui. c'est ça? Ou j'ai pas bien. Et les noms, pour vous dire la vérité. Can you repeat the name of the films, Dan, before we go to Paul? Sure. So A Trip to Jamaica is on Netflix, and then I've got The Runners. Ah oui, Un Trip to Jamaica, voilà. Yeah, Et The Runners, voilà. The Runners. And there's a third one, no? Yeah, Yeah, it's troisième. called I Dream of a Psychopomp. Psychopomp? Yeah. Voilà, I Dream of a Psychopomp. I cannot translate that. Je rêve d'un... What a psychopomp is an angel, like the archangel Michael. He takes souls and he protects them as they die, and he protects them and takes them to heaven. That's what a psychopomp does. It's kind of like a go-between. Ah, Psychopomp, c'est un ange. Ok, ça va. C'est l'entre-ange, entre le mauvais et le bon. C'est ça, hein, plus ou moins ce qu'il essaie de dire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'ai compris. Voilà, thank you. Dan, your question. Voilà, Paul? un peu... Yeah. Bon, merci beaucoup. This film, A Trip to Jamaica. It's. Am I right in saying that there's something to do with the Nigerian film industry? Yeah. Nollywood is wait, the let me translate the question. Yeah. Paul veut savoir si le film Trip to Jamaica est à voir avec une production nigérienne aussi, c'est ça hein, qu'il demande, Jérôme? Oui, J'ai bien compris. Oui. Oui, c'est ça. All right, go. Maintenant, Dan va répondre. Please answer, Dan. Okay. So, Paul, quickly again, what was the question again? It was to do with, as you say, Nollywood is a huge industry. Thank you. I'm trying to understand a little bit of the French. I know like 5 words. Yeah, same here. And they're mostly alcohol, related. Champagne. No. Yeah, vino. Beer. Nollywood is the
It Ouais, is ouais, the second largest film market in the world. It's the film market of West Africa, specifically Nigeria and Ghana. Yeah. And it's absolutely massive. It's huge. There's millions and millions of Oui. fans Oui, worldwide. oui, si j'ai bien compris, il y a l'industrie du film aux États-Unis qui est très grande, mais celle de l'Afrique, c'est le Nigeria, qui est très, très, très comme là. Oui, c'est le Nigeria. And Please. Yep. I finished. Okay. And it's worldwide because of the diaspora of the people, the African people that now live in Belgium and Paris and Scotland, UK, London, yeah, the UK, Ouais. and all over the world. So it comprises almost of 1 billion fans worldwide. Yeah. Oui, parce que le Nigeria, la diaspora nigérienne, elle est partout dans le monde. Et donc, il y a 1 billion de spectateurs qui regardent tout ce qui est production nigérienne. Finished. Go. And right now, I'm considered Next. arguably the #1 American actor in Nollywood, along with Danny Glover and Eric Roberts, which is pretty good company to Yeah. be in, because they're both heroes of mine. Well, Yep. yeah, I know both those guys. Eric Roberts, man. Euh, He actually played. That's anyway. Sorry, go ahead. Vas-y, Monica. donc c'est Dan Davis, il parle de lui-même là. Oui, 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 oui. Donc il est aussi... Ah oui, ok, ça va. Donc il dit qu'il est un très bon acteur, comme très connu, comme Dan Glover et l'autre que je connais pas. What was the second name of the person? Eric Yeah. Roberts. Dan Eric Glover Roberts. Eric Roberts. et Eric Eric Roberts. C'est Eric Roberts. Voilà. Eric Oh. Robert, oui. It's awesome, Dan. Très bonne à ça. Bravo, Dan. Thank you. Thank you. I'm very humble, very blessed by it. It's kind of it's humbling knowing that you're, you know, it's a lot of hard work, a lot of many years of hard work to get to this moment, but it's been worth it. Alors, Congratulations. Thank you. Ah, Voilà. il est content d'être arrivé là où il est arrivé. Il est très modestement et il est très content d'être au même niveau que les autres comme acteur. voilà, je voudrais vraiment te féliciter, Dan. C'est un très, très beau parcours. He wants to congratulate you, Dan. Oh, thank you so much. Yeah, it's one of those, you know, when you're a young person and you have dreams and you want to be, you know, if you're an actor, you want to be internationally renowned. And it's weird because I'm much bigger Quand tu es jeune, in tu veux être Europe un acteur connu par le monde entier. and in Et aux Africa États-Unis, c'est beaucoup plus grand than qu'en in Europe my own hometown. et en Afrique. Ah oui, There are et 3 people that know me, il est plus in connu my own dans ces hometown. endroits en Afrique et aux États-Unis que dans son, and 2 of them are dans bartenders. son village, dans sa ville. Pareil. Il y en a deux Les qui deux tiennent des d'entre eux cafés. qui sont très connus, c'est des barman. Oui, Mais c'est des barman. je voudrais te demander, Dan, pour revenir sur le film, qu'est-ce que ça t'a fait d'interpréter Michael Funk? To go back to the film, what did it do to you to play Michael Funk? I host a film festival in my hometown, and Donna Frankart and David Starr were there, and they were talking to Ah, each d'accord. other. Il a Had worked with the il a Nina été dans un festival dans sa ville and et il Eagle a Nation, rencontré Donna et Eagle Nation, voilà, qui se sont occupés de l'histoire du blog, je pense, non? and de then ce they talked about this role, and they saw me in a film called Anger, that's now doing the film Ah oui, festival. et ils lui ont parlé de ce rôle parce qu'ils l'ont vu dans un film et donc ils ont discuté de ce sujet ensemble. And they really liked my portrayal. So as we went further, they talked about
this Ils ont aimé you son know, portrait Michael Funk and the tragedy there, et, and they et, thought I'd be a good person to play that role. et avec le temps qui est passé, ils ont trouvé qu'il était le bon personnage pour jouer ce monsieur qui a été tué. Assassiné, oui. Alors, est-ce que tu as eu des contacts, Dan, Assassiné. avec la famille de Michael Funk? Ou des proches de Michael Funk, des amis de Did you Michael have Funk? contact with the family of Michael Funk and his closest friends and acquaintances? Did you Pour se were in contact préparer with everybody? pour se préparer au rôle qu'il allait jouer. To prepare yourself to the role that you were going to play. Yeah, so I've talked to family, extended family, very close friends, and over the last few Avec months, la famille, and avec les amis, really got to know les derniers mois. them and really got to know who Michael Funk was all about. And he was the type of guy that Voilà, et il les a rencontrés. Maintenant, il sait que Michael Funk, overall was a real nice guy, very loyal to his friends. il But then était again, he très had, gentil, you know, très loyal. if he was mad at you, he was mad at you. Ah oui, s'il était fâché avec toi, il était fâché avec toi. Oui. Oui, oui, mais enfin, bon, voilà. Oui. So is it my turn to introduce myself now? Et il y a Non. Ericos Non. qui veut se présenter. Ben oui. Donc voilà, ben, Eric Ozzy, est-ce que tu as des questions? Ou Voilà, Paul, est-ce que tu oui. as des questions? Ericos, do you have questions? Or Paul? Oh, do Or I have something? questions? Well, I would say it's gonna. I mean, you know, I'm eager to see the outcome of what they're gonna end up, you know, coming up with here in this movie. I mean, obviously, I've been researching it. Le film. Lui aussi, il a fait de la recherche. And Go on. I've been doing videos about it, and I think it's an outrage what Il a happened. fait des vidéos là-dessus. Et il trouve c'est scandaleux ce qui s'est passé. Oui, d'ailleurs, je voudrais dire aux gens d'aller voir les vidéos d'Eric Ozzy qui parlent justement de l'affaire. Ces vidéos sont excellentes. Donc, si tu pouvais traduire, Monica. He said that he wants people to go see Enrique Ozzy's videos on YouTube, c'est ça? Parce qu'ils sont excellents. Because they're really good. I'm getting confused with the languages. Well, thank you, and I'm eager to see, you know, Dan's portrayal of Michael Funk in the upcoming film, and so I really do look forward to that. Dan jouer Michael Funk et il a hâte de voir le film et comment Dan Davis portrait le Michael Funk. Oui, oui, moi aussi. Est-ce que le film va être diffusé chez nous en Belgique, en France, ou est-ce qu'on risque de ne pas avoir non plus d'écho? Do you know if any of you know if the film is going to be played in Europe, in Belgium, France, eventually? Their goal is to have a worldwide distribution with it. And what's really nice Leur but, c'est d'avoir une distribution mondiale. With my success now on Netflix and some past success on Hulu, we have that door open avec le succès sur Netflix for us et now. Hulu, là, c'est porte ouverte. Donc, il espère que, dû à ça, que le film va sortir partout. Mais j'espère aussi beaucoup parce que c'est une affaire vraiment très triste. I hope so, because it's a very sad story. Yeah. Et je voudrais vraiment que, encore dans cette histoire qui se passe encore dans le Wisconsin, ben voilà, on continue à en parler, on en he hopes parle. that this story that happened in Wisconsin again, that everybody talks about. Everybody should hear about it. Yeah. And, you know, the justice needs to be served. And it's important to get both sides of the story as well.
Oui, Il absolument. faut- Absolument. C'est important de voir les deux côtés de l'histoire. Absolument, absolutely. Eh bien, merci beaucoup, Dan. Thank you very much, Dan. Oh, you're welcome. Merci. Merci. Dan, tu veux continuer sur l'affaire en expliquant, voilà, est-ce qu'on se plonge dans l'affaire ou est-ce qu'on continue sur le film? Voilà, quelle est ma question. Dan, would you like us to continue talking about the story, or would you like to continue to talk about the film? I think because like Steve Arado and Kay Reitz and some of the other people have been living with it for the last 5 years. They're Ont vécu better avec ceci depuis un an. Ils sont at mieux getting all the story behind it. For me, pour expliquer as toute an l'histoire actor, writer, derrière. Pour I try lui, to get as much information as comme possible, acteur, écrivain, and to j'essaie try to d'avoir do le it plus d'informations even-handedly, possible so that I get the et essayer de faire idea ça of what the correctement. police, what was going through their head, and what the hostages Comme and ça, what was going through their heads as well. voir ce qui se passait dans la tête de la police et des otages et voilà quoi. Donc, Oui, parce que est-ce qu'on pourrait résumer ce qui s'est passé? Est-ce que Dan pourrait résumer ce qui s'est passé le soir de l'incident? Dan, he wants you to just quickly say what happened the night of the shooting, if you don't mind. Morning. Yeah. Of the So story. a man came sorry, I in. didn't read the story. Yep. Yeah, no worries. Un homme A est man rentré, came in armed to Eagle Nation and armé, made threat dans Eagle to Nation. get his motorcycle back. Un club de moto. Ah oui, et il voulait avoir sa moto de retour. Je pense que c'est un magasin de moto. Et il est rentré And what et happened il a was demandé de récupérer sa moto. he started to threaten the workers at Eagle Nation and under gunpoint. And one of the Il était armé et il a co-owners was in the basement and he had called menacé. and so Voilà, the et police il a commencé à showed up. menacer les vendeurs du magasin. Et un des propriétaires était dans le sous-sol et il a So it appelé was la a hostage police. situation. And Et c'était une situation avec des otages. the hostage taker threatened everyone's lives. And Michael Funk escaped. L'assaillant a menacé tous les otages et Michael Funk A voulu s'échapper. And as he escaped, a voulu s'échapper. leaving the back of the building, Et the SWAT, instead of il a telling essayé them, de s'enfuir par derrière get your hands up, l'immeuble et la police, they au shot lieu him de lui 17 demander times. de mettre ses bras en l'air, ils l'ont tiré dessus 17 fois. Oh oui, j'ai vu la vidéo. I saw the video. Yeah, it's L'histoire de sad. vidéo. It's Yeah. tragic. C'est And horrible. triste. Horrible. Yeah. yeah, C'est très- very tragic. We need justice for tragique. Michael Funk. Yeah. 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 There needs to be, the truth needs to be shown. The truth needs to be told. La vérité doit sortir et doit être racontée. Oui, And oui, as an actor and a writer, it's important to get that across. Ok, comme acteur et comme écrivain, son but c'est de montrer c'est de raconter. oui, ben, je trouve ça très très courageux. Je le félicite. Franchement, c'est très He courageux. Et finds tout le it monde very fait ça. courageous, and Tout le monde not fait everybody ça. does that. Acteurs, ne font pas ça. Hein. Il est très courageux de faire ça. Moi, je suis très respectueux. J'ai beaucoup de respect pour toi, Voilà. Dan. Franchement. It's very respectful of what you're doing, and it's very courageous. Yeah. It
it needs to be told. It needs to be shown. Ça doit être raconté et ça doit être montré. People Oui. need to see the whole truth of it. Oui, Les gens absolument. doivent connaître toute la vérité. Absolument, c'est ce que je disais tout à Absolutely. l'heure. Et moi, ce que je suis assez choqué, c'est que chez nous, on n'en parle pas du tout. He's very shocked that here nobody talks about it. Oh, And man. so that's why he's wants to come Well, out here. there's C'est a reason for pourquoi, that. ah, You know, certainement, oui. Nina has been Il y a une raison pour clearly ça. suppressing information regarding this in a lot of ways for a long time. Parce que Nina ne raconte pas toute l'histoire, donc il cache beaucoup cette histoire. Oui, So- comme d'habitude, quoi. So I know there's been a couple. As There was usual. somebody else that started getting on YouTube and talking about it a while back. Then there was somebody Il y a that quelqu'un d'autre reached out to me, qui est allé gave me sur- some en parler, links, il y a un some information. et qui lui a donné des liens avec des informations. And so I started looking at that information in those videos, and I started making my own, and I started telling the Et il story. a commencé à regarder l'information et les vidéos. Et il a And- commencé à raconter l'histoire. And then eventually, the people there at Eagle Nation, Et éventuellement, all of us together, trying to continue to build et support for Eagle this, Nation, they approached David Starr, a filmmaker. et ah oui, d'accord. Et ils ont parlé avec David Starr, qui est un cinéaste. Oui, qui est le réalisateur du film, oui. And so at that point, David Starr Yes. took an interest, brought on Dan Davies, who you guys see here, who's going to be, David Starr. portraying, not only is he portraying Michael Funk, he will be Michael Funk, as we have said in previous videos. Donc voilà. So, that's what David Starr brought to this. And now we're creating a lot more attention for Et the whole David Starr thing a amené Dan Davis pour faire ce film. Et tout. because of the film. Vas-y, Monica, vas-y. Go on. No, Ah, that was ok. basically how it was. J'ai perdu complètement le fil. C'est pas grave, c'est pas grave. Don't Voilà, worry, si j'ai Monica. bien compris. Oui. Cool. Cool. Ça va. And No, I think sorry, that one of guys. the- He's telling me to be cool because I lost it a bit. No worries. Another thing I think people should understand or consider in this, though, is Hopper's involvement. I'm sorry, Officer Hopper's Who's involvement. involved? Sorry, before I translate. Craig Hopper. Alors le plus important, c'est il y a l'officier. Je pense que c'est l'officier qui a tué ce monsieur. Voilà. C'est lui. Il faut se concentrer sur lui surtout. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans et voilà, si j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Bon. l'affaire est toujours ouverte ou est-ce que l'affaire est close? Is today the story is the affair still going on or is it closed? Is it over? It's a closed case that needs to be re-examined. C'est Voilà. fini. Voilà, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que Ils quel est le aimeraient bien qu'il moyen soit de réexaminé. quel est le moyen de faire réouvrir l'enquête? Voilà, ça m'intéresse. Right. How can they reopen this case? What Well, can be done to reopen the case? You would like to know. It's difficult, although I think there's some lawyers in Milwaukee, difficile. Wisconsin, Il y a des that are avocats looking at dans Milwaukee et Wisconsin trying to reopen it. qui sont en train de regarder pour réouvrir le dossier. Bah, ça serait vraiment bien, oui, parce que ça doit être réexaminé. Absolument. Jerome thinks that it should be reopened, definitely. Yeah. And I think this movie is going to shine a real harsh light on it, and as long as it's the truth, Et ce film va
On va faire une Everyone will. première sur la vérité, sur ce film, et que la vérité doit sortir. Dan, j'avais une question à te poser. Est-ce que par rapport aux autres films dans lesquels tu as joué, celui-là était différent pour toi? Did you play in another film that was different than this one? It's strange because I play. I've played a lot of bad guys actually in films, and there's only just a couple of films and TV shows that I've ever played a Il a good joué guy. beaucoup de méchants In- dans in des this- films, mais il a jamais payé, joué des bons, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ah oui, enfin, très peu, oui. Ouais, il a toujours joué les méchants. Mais d'incarner quelqu'un qui a vraiment existé, en connaissant toute cette tragédie, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a blessé? Est-ce que ça t'a atteint émotionnellement, Dan? What did this whole story bring to you personally? Did it, where did it get started? Did it affect you personally? Well, I used to live in Nina, in the city itself, years ago, and I knew a lot of. Ok. Il a habité dans Nina il y a longtemps, donc il connaissait les gens And I knew- de cette ville. I knew a lot of the Eagle Nation guys from years ago, just being in the bars in Nina, and I always liked them. Il connaissait les gens des qui est à la maison de production, je crois. Et voilà. Donc, Oui, il connaissait beaucoup de gens à Nina dans The Eagle Sickle Nation, donc c'était le club de motards. Hein, voilà, il connaissait beaucoup de gens là-bas. Go ahead, Dan. voilà. Yes, because you were a biker and you knew a lot of people, I think. For me, I wasn't per se. My dad, though, had he didn't have a Harley Davidson. He had an Indian motorcycle back in the 60s. Ah ouais. Mon père C'est n'avait les plus belles. pas Harley Davidson, mais il avait un Indian. C'est les plus belles. Pardon? C'est les plus belles. Ah, it's the nicest, the most beautiful. The Indian bike. Yeah. Yeah. He I had a love the 19 Indian bike. Yeah. He had Yes. a 1948 Indian. Oh, Yeah. my gosh. Yeah. Ah, dis, Jérôme, je peux arrêter 2 minutes. Oui, bien sûr, oui. I have to stop 2 seconds. I'll be right back. Ok. Did That- Eric Oza get a chance to introduce himself? Yeah. Did he? Please. Well, I tried to forgo that. I just wanted to talk about Hopper, but Well, I'm waiting here to do the musical interlude for you, dude, and then you get to introduce yourself. Yeah, Paul, make us a music interlude, yeah, there you please. go. Yeah, especially for the dude. Come on, music man. Werewolves of London. It's Eleanor Rigby, right? Werewolves of London. Werewolves of London. Okay. Okay. Excellent. Okay. Excellent. Yeah, I think the other one is. There you go. That's Eleanor Rigby. Yeah. Or whatever. That was good. That was awesome. Really good, Paul. That's a Yeah. music teacher. Now, hopefully, he's supposed to do the instrumental for "Come With Me Now" eventually at some point, so that I Yeah. can put together a parody. So, Yeah, I'm just come on, waiting buddy, the lyrics. chop, chop, Just- man. Chop, chop, just like on the lyrics. So, Dan, How's the Dr. Pepper? What? How's the Dr. Pepper? It's cold. Which is all that matters. I'm back. Sorry. Yeah, that's No, don't be sorry. It's okay. No.
Yeah, sorry. Donc voilà, bon, It's like emergency. non, pas de souci. I've got a question. This shooting of Michael Il y a une Funk question. is supposed to have been Ce an accident. meurtre de Michael Funk, ce qui est supposé être un accident, but yet he was shot 19 times, 17 times. 17 times. mais il a été tué, on l'a tiré dessus 17 fois. Comment ça peut être un accident? And yet we've never yet had an apology. Oh no. No. Ah, et il n'y a pas eu encore de personne à s'excuser encore. And they knew who he was. They had a working relationship. The Anita Police and Il savait qui lui, qui Michael Funk had a c'était, qui relationship. travaillait avec lui. Yep. Michael Funk avait une relation avec ces autres gens. Certainly, Officer Hoffer knew Michael Funk well. Yeah. They Le had a policier Hoffer connaissait très très bien Michael Funk. yeah. They actually had a fairly amicable relationship. Unfortunately, Ils avaient une relation amicale. and that's why I get back to Hoffer is number one. As soon as that man was hitting the helmet, he should have been removed from the situation. Yeah. Do not pass go. Yeah. Do not. That's it. Out. Sorry, Yeah. buddy, but you're done for today. Yeah. That's it. And that should Yeah. have happened, and it didn't. I mean, he was ordered to stand down twice by Yeah. a superior officer, but nobody Ils lui ont dit enforced it. d'arrêter. Oui, ils lui ont demandé d'arrêter, mais personne l'a arrêté en fait. Le policier, je pense. Est-ce Donc voilà, il a continué à faire ce qu'il a fait. est-ce qu'on pourrait partager la vidéo de ce qui s'est passé? Can we share the video of what happened? You It's mean the the video trailer. of the raid? On what part of it? I do have a video if you want that maybe we can put in your description Il a une vidéo Oui. down below qu'il peut afterwards. mettre dans votre description And that video shows et the qu'on peut mettre ça à la team fin. coming in. Et la vidéo montre le gars qui rentre. And it also shows the shop cams inside of what was happening. And so I'll Ça upload that montre aussi les or caméras I'll de l'intérieur. get Jerome to put a link after we're done. Et voilà, il peut Mike, mettre les liens après parce qu'on voit l'intérieur du magasin. Oui, c'est ce qu'on fera. Ok. My question, though, would be, Okay. I'm sure it was Rob Bellin, who's one of the lawyers. Mm-hmm. He said to me that about the case, although it's a cold case, there is no statute of limitations on murder. No, that's correct. Yeah. So there is Il y a pas the de possibility that, limitation sur le meurtre. that it can be Donc, looked at again. Yeah. Il y a une possibilité que ça va ressortir, qu'ils vont ressortir le dossier. Mais il va falloir prouver qu'il y a eu meurtre. And Rob Bellin is one of my very you have close to friends. prove that it Known was him for murder. 15 years. Oh, Yeah. really? Yeah. He's Yeah, essentially nice my guy. lawyer. Ah, ok. C'est Yeah, nice qui Although in 2013, I est son ami believe, depuis 15 ans, he was a defense attorney for Ken Kratz. en 2013. No one's perfect. C'est des noms que je connais No pas. one's perfect. Des noms Oui, il des était gens aux l'attorney de la États-Unis défense. que pour moi Ken personnellement Kratz. je connais pas et non. Oui, il était l'attorney. Oui, Ah, pour d'accord, Ken ok, Kratz, ça va. Qui était aussi le procureur général dans l'affaire Stephen Avery et Brendan Dassey. I explained for Okay, Monica. he's translating because I've lost it. I don't know any of these people. Yes, sorry. No worries. He knows We don't- more, I don't- obviously. I realize it might be a little overwhelming for you. Yeah. I apologize. Ken Kratz, at Yes, one I don't point, know. had several
litigations going on. His divorce, his being removed as DA, his He civil was a naughty suits. boy. Rob Belling told me that when you have that many civil suits going on, you need a lot of lawyers. Yeah. And he had 4. Il y avait déjà Yeah. beaucoup de cas contre lui, beaucoup avant. Ouais. Ah, je suis d'accord. Well, Ok. when you see Rob again, give him my best and thank him for I will. stuff he As a matter sent of me. fact, I'll probably see him either St. Patrick's Day, Yeah, There you go. yeah. or this spring. Actually, On he's va in a voir le band monsieur en question. too. A really good Au band, printemps. rock band. Right. Yes, that's right. I noticed on his Facebook he had a lot of stuff about the band, and I presumed that he was. What does he play? I think I've seen him about 3 or 4 times. I think Il joue he's dans un groupe de rock, bass or lead j'ai bien guitar. compris. Right. If they need a really good lead ouais. vocalist, Il joue de la guitare. S'ils ont besoin d'un chanteur, je pense que Paul veut se candidater. Non. I recommend Demandez à him. Eric Gorsey. Yeah, I knew that was coming. It ain't happening until I get my music for come with me now. So there you go. That means you got to get your button gear either way. Okay. Ils font des petites blagues internes sur Oui, la musique est jouée. Ça, c'est des blagues entre nous. Ouais. Oui. c'est difficile à expliquer. Ouais. Ben oui, je sais bien. Je sais bien, Monica. Mais merci. I would like to say thank you to Monica because it's not easy to do that. Yes. Thank you, Monica. No, it's Yeah. horrible, actually. I've never done it. I'll never do it again. Oh, no, don't be like that. No. I think he'll be fine. No, Well, no, I think you did great. I think, And I think I'm one-on-one. sorry we were so difficult, but you know. No, I think one-on-one would be easier, but you know, Too many people. Yeah. I tried. Sorry. Fair enough. Pardon. Fair enough. Non, Yeah. pas du Pardon tout. à tous les écouteurs, Jérôme. Non. Sorry to t'inquiète all pas, the c'est- listeners, but voilà. No, don't worry. It's okay. You are awesome. Thank you. Thank you so much. Thank you. Merci. Thank you. Alors, ben on peut continuer. Sorry, good luck. Merci beaucoup. Let's continue. We continue on the. On continue sur le film ou sur l'affaire en elle-même. Que voulez-vous faire? He would like to know again if you want to continue on the film or on the affair itself, on the. On the case. Yeah, I think my Yeah. Like that. bailiwick, my I guess the things I know the best are obviously the acting and the writing. So that's what I'd really like to concentrate on. Voilà, les choses que Dan connaît le mieux, c'est l'histoire, le film et le côté acteur. Donc ça, c'est le côté dont lui, il veut bien parler, mais sinon, voilà. Ben oui, je voudrais justement qu'il nous en parle plus. Hein, He wants you to talk more. Oh, yeah, I think with my expertise has always been, I've been very blessed with the acting skills that I have and the writing skills. I can't take any credit for them. They're all God-given skills. And Le côté acteur qu'il sait faire, c'est un don et voilà, il ne peut pas se remercier pour ça. Donc voilà, c'est un don. And once you get into a role like Michael Funk, it's important to, Et like une you fois que said tu rentres dans le before, rôle de Michael Funk, c'est important you get to know his friends, you get to know his family. de voilà, tu rencontres ses amis, sa famille. Et, You get to know Michael Funk as a person, as a grandfather, as a husband, et voilà, on as a apprend à war connaître veteran. Michael Funk comme grand-père, comme une personne, comme
un vétéran de la guerre et un mari. Et voilà. You get to know him warts and all. You get to know the whole persona. Voilà. Et on apprend à connaître tout le personnage. Oui. Ok. Dan, quels sont tes plans pour le futur maintenant? Tu as d'autres rôles en préparation ou tu es en train d'écrire quelque chose? Dan, what's the future for you? You have other roles? Are you writing? Yeah, I've got. What's next for you? Yeah, I've got in 2020. I'd like to finish up $50 million Bullet, and then I have 3 television pilots. Cette année, il espère finir Bullet et il a 3 séries télévisées qui vont commencer. Pilot, ça veut dire Les pilotes. c'est la première, les pilotes, ouais. Congratulations. Je sais pas si on dit ça en français. Thank you. Thank you. Sorry, one other question. God. Whenever he says that, by the way, he Il means y a Paul 5. qui veut. So anyway, Why the title? Quand il demande une $50 question, ça va million être 5. Bullet. Pourquoi le titre 50 millions, 50 millions, 50 millions de Jérôme, dollars, aide-moi, la balle. Bullet, comment on dit Oui, ça? oui. 500 millions de dollars. La balle, voilà. La balle. It actually came from David Starr. Right. The $50 million was the Ça vient de lawsuit David Starr. that Eagle Nation had 50 against millions de dollars était the le. Nina Police Department previous to the hostage Que- situation. Ah oui, ils ont mis comme, comment on dit ça? C'est le prix du procès, voilà. Am I right in thinking Voilà. that the civil suit was dismissed by William Griesbach? I think Yes. so. Est-ce que Yeah, le that's cas a correct. été démis par William, qui était qui, Griesbach. Jérôme? William Griesbach, le frère de Michael Griesbach, the brother of Michael Griesbach. Yep, That's right. Yeah. the one and Yeah, only. that one. Oh, what coincidence! Voilà. Oui, c'est lui qui a fait arrêter le cas, Oui. l'affaire. I know that brother. Yeah. Je ne pense pas vraiment que ce soit une coïncidence. Tombez-vous. Don't. What a beautiful singing voice you've got, dude. Your talents are wasted. That's awesome. That's funny. But kind of very quickly, you know, when you get into a project, for me as an actor, Quand tu commences un projet, pour lui comme acteur, I always tell people when I get to speak at universities and schools, je dis toujours aux gens, quand je parle aux universités et dans les écoles, that a great actor listens with their ears, but also listens with their eyes. un grand acteur écoute avec les oreilles, mais écoute aussi avec les yeux. And it's important when you do the research to have that same attitude. Et c'est important quand tu fais la recherche, quand tu fais la recherche d'avoir la même attitude. You ask the same questions with that type of intensity so that you listen avec with les your ears intensité, and literally listen with your eyes. avec tes yeux, That focused. avec les oreilles, voilà, avec les oreilles et tes yeux, et tu dois rester concentré. Ça doit être très très épuisant. Hein. It must be very tiring. It's I absolutely love acting and I love writing. And when you love something, Ah, it's never tiresome. Il adore
Être acteur et écrire, et quand tu aimes quelque chose, voilà. Ben oui, je sais. I know, Dan, I know. You are awesome. 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 Voilà, est-ce qu'il pourrait nous parler aussi de ses collaborateurs dans le film qui jouent avec lui? Donc les autres acteurs qui jouent avec lui dans le film. Can you also talk about the people collaborating with you in the film? Who else? Well, we'd like to, we have, a team that we're assembling right now. And one Ils of sont my en train goals d'assembler un team. Et un in de one of ses my buts, goals c'est is to get an amazing crew, an amazing cast. And if et I have d'avoir to, d'avoir un bon if I have to groupe, reach, ou yeah, des bons, if I have to de reach bons out acteurs. to some of the celebrities that I know to be a part of it, I will, because Il veut most of the celebrities Ok. I know that are Et s'il peut actors avoir des autres are halfway decent guys. gens connus, des autres acteurs connus qui peuvent être intéressés dans ce projet, il serait content. One of them is an absolute asshole. Yeah. There's always one. C'est un vrai connard. Yeah. And I won't mention his name, but when you have these contacts and connections, it's nice to bring them aboard Mais quand because tu as it ces adds contacts, legitimacy to the film. c'est gentil. C'est chouette de les ramener à bord. Ah bon? One more question. Sure. I told you. Encore It's like Lieutenant Columbo, isn't it? Yeah, yeah, exactly. Except less Columbo-like. But anyway. Yeah, I don't wear a Mac. With the popularity of Making a Murderer on Netflix, could the Avec la fact that popularité de Nina, Making a Murder sur Netflix, that Nina is only Est-ce que 50 miles Nina- away, could that help Nina make est it seulement 50 kilos. a film that Netflix Kilomètres. would be very interested in? Est-ce que Netflix serait quand même intéressé? En fait, je pense qu'il essaie de Two dire, c'est que l'un est très près de l'autre. Ben oui. Voilà, donc Dan va répondre. 2 reasons. Please go, Dan. Making a Murderer is the #1 Netflix Je réponds. documentary ever. Making a Murder, c'est le documentaire numéro 1 sur Netflix. It's in our neighborhood. Et le deuxième, And the c'est dans le success quartier. C'est dans le même quartier. Oui, le- Et le succès, and the success of A Trip to Jamaica ouais, même. Et le succès avec A Trip to Jamaica, l'autre film, lui. that film is doing incredibly well in 190 countries, Et ce film fait très mal, est très bien dans 190 pays. which blows my mind. Donc, So when you have, qui when lui you have those, rend très, That's 2 feet in the door. très content. yeah, Il we est have, content. we have two things that are really, really going for us. 3 things. We're going to bring the truth. Et il pense qu'avec ça, il Oui. y a 3 choses encore. Il va ramener la vérité. We have the past success of Making a Murderer. Ils ont un succès d'avant avec Making the Murder. And we have the success, the worldwide success of A Trip to Jamaica. Those 3 things in our back pocket. Et ils ont le succès mondial de Trip to Jamaica. Voilà, And comme it's ils the ont same- ça, and ils it's- pensent que ça va aller. And it's the same characters, a lot of the same characters in Making a Murderer
that are involved in this case, as we've just mentioned. Yeah. Some anyway. Yeah. Griesbach, Yeah. There's some Ah, crossover. Brad Schimmel. et c'est Yeah. les mêmes personnages que dans Making a Murder Yeah, pour Rob. $50 million. Ouais. Yeah. Yeah. So, and once you place your faith in the truth, like the Bible says, Si tu it mets will- et si tu crois dans la vérité, and I want to drink a beer because I see all of you guys wanting to drink beer. I know. I just opened one. et je vais boire une bière parce que tout le monde boit la bière. là. Dan, Stella si tu- Artois. Dan, le jour où on se rencontre, je t'invite au restaurant et je t'invite à boire des très bonnes bières. 1664, eh? What's that Then, one? then if one day we meet, I will invite you to a restaurant and we will have a lot of very good beers. You know, some of the best beer in the world is from Belgium. Yes. People don't think that, but that's the Ben truth. oui, la meilleure bière. I'll tell you what, I like Stella. Les gens ne Yeah. savent pas, mais c'est la vérité. Could I, Jerome, Ask Could another I- question. could I get you to ask Evakosi another question? Because if he doesn't stop drinking that beer, he will be flat on his back in the next 5 minutes, I can assure you. Folks, you should have seen this guy at Rally last year with the fireball. Oh my God. À cause, j'arrête de boire des bières. Parce que sinon, il va. So we've got represented 4 of the biggest drinking people in the world. The Belgian, Scott, Bel- South California. and an Irish Native Wisconsin. American. Il y a une représentation des 4 personnes qui boivent le plus de bière dans le monde. Voilà. You guys are making me very thirsty with these beers. Et j'en suis fier. Et j'en suis fier. Yeah, especially when Jerome's drinking his out of a like looks like a brand snifter. Ah oui. Parce que Jérôme boit dans un Cheers. vrai verre. Cheers. Paul's got a nice little mug. I got a Stella mug over here. You've got a nice little glass, a tumbler glass. L'inverse, c'est là l'autre. Oh well, that's for Scotch though. I only use that one for Scotch. That's nice. Here goes Amen. You know, we live on Avery Road. Il parle de Yep. tout le monde à la- Joli. Dan, je voudrais dire que au début, j'ai créé cette chaîne pour Making a Murderer. T'as fait quoi? Donc, je te laisse traduire. T'as Monica. créé cette chaîne. Donc, Ah, in the oui, beginning, j'ai créé cette chaîne. he created this chain to do about making a murder. Voilà. Mais avec l'histoire de Michael Fung et Eagle Nation, je vais continuer à suivre et à faire passer l'information. Et d'ailleurs, j'espère qu'il y a des gens d'Eagle Nation qui voudront bien venir pour en parler, quoi. Voilà. Ou d'autres personnes, n'importe qui, ou même Dan s'il veut revenir. Voilà. After he listening, hearing about this story in Eagle Nation, he hopes that he will not stop because he hopes he will make people get interested and listen and follow the story. Yeah, it needs to be told. Ça doit être raconté. And right now is the raw process of assembling all the right cast and crew and getting all the right people, all the right pieces to the puzzle. Ça doit être raconté et puis pour l'instant, ils sont en train de préparer tout pour que l'histoire soit bien mise et bien racontée et mise en place et comme ça, ils peuvent continuer à faire valoir cette histoire correctement. En tout cas, ici sur la chaîne francophone, en tout cas, je vais partager énormément l'histoire et je vais faire tout pour que tout le monde soit au courant de cette histoire parce que
Voilà, il faut que ça se sache le plus possible. On this French-speaking channel, he will do everything he can so that they will hear about the story and follow it and hear about it. Bravo. Great. Because it C'est normal. needs to get out there. That's right. Yeah. Yep. Sorry, I do have one more Ça question. doit sortir et- Which is one of our hopes with trying to piggyback it with Il y a quoi qui est MAN, encore- Yes. and also with the success Dan is having with the Yeah. movie he Trip, has trip on to Netflix. Jamaica. Yeah. Yeah. Yeah, trip to Jamaica. Yes. I wonder, Dan, Sure. Oui, What avec your le thoughts? succès de Dan. what your thoughts are on the scurrilous suggestion put about by some people on social media that Captain Crunch could be British. Oh God. Ça va être dur à Il traduire, veut ça. savoir les histoires qui passent. Ah voilà, ok. Raconte-toi après parce que j'ai pas compris la blague. It will be difficult to Captain translate that. Crunch, c'est qui Captain Crunch? If she flies to Scotland to smack Who's you, Captain Crunch? I will not hold it against her. That is funny. That's absolutely hilarious. If you look just above the word Ericosi on the couch, Yes, you see him. He's Captain's right back there. Captain Anyways, she didn't understand what the hell you're talking about, though, dude. Like I said, if she flew to Scotland and smacked you, I'd applaud her. Oh my God. That's funny. sorry, Could you sorry. explain Raconte un peu to de blague. Monica what is Captain Crunch? Captain Crunch story? Captain Because Crunch. she don't know anything about that. Yeah, roughly speaking, Mr. Capaldi and I here got into a debate about whether or not the captain here is American or British. I said he was British. Mr. Ah Capaldi oui, said he was oui. American. Go ahead. Ah oui, ok, Captain Crunch, ils sont en train de se battre pour savoir s'il est américain ou s'il est anglais. Voilà. So we went back and forth having Voilà. this argument about it. Ah, And alors eventually, ils se parlent de ça, ils discutent de ça et ils s'engueulent avec ça. Et à la fin, yes, basically. and then eventually we got a friend of ours to play kind of like a judge, as Paul and I each kind of constructed our cases. We did a YouTube video and held a poll. Ah, ok, ils ont un ami qui a fait le juge et ils ont fait une vidéo YouTube pour savoir qui a raison. Chacun a Je fait son recommande cas d'aller voir cette et, vidéo. et voilà. So that's when everybody He voted in recommends the people poll. to see your. Oh. Ah, ok, and tout le monde a voté Oh, so that's So at what that is he? point everybody votes in the et poll, il est. and democratically, Paul won Ok, tout by le one monde vote, vote. Et, and so the decision et was Paul a the captain was gagné American. par un vote. Ah, et la décision est que le capitaine est américain. Mais je But he only won comprends, by hein. one vote, folks. Voilà. He literally should have won by a landslide, but he only won by one vote. Je comprends très bien parce Il a qu'il y a aussi gagné un par un débat avec les frites françaises qu'on appelle les French fries, mais enfin on devrait appeler ça des Belgium fries. Ah, yes. parce que- Voilà, il y a aussi Yes, un voilà, débat. yes, we have here the problem with the French fries because they should be called Belgian fries, not French fries. Same problem here. I don't know why everybody's laughing. Yes, they, I spared an innocent man from being framed as being British. Oh yeah. Uh-huh. il a sauvé un homme d'être anglais. That's funny. That's good stuff. Bon, Yeah, pour être un petit peu plus sérieux. Hein. Paul and I do little things All like right. that to keep ourselves Now, sane. seriously. I sent il faut I des sent trucs a pour message s'embêter, to ça. Captain Crunch. I did via Twitter, and Il a he envoyé un message à responded. Captain Crunch. Je crois que ça va pas être possible d'être sérieux ce soir. Yeah, Pas he sérieux, sent, hein? Not serious here. he sent a seagull to deliver it to him.
Wow. And Eric Ose Un oiseau pour les deux. has a fake birth certificate. Oh yes. Oh, okay. Ah, et Eric aussi a un certificat de naissance, un faux certificat de naissance. He means I have a fake birth certificate for Captain Crunch, folks. Not for you. Il a un faux certificat de naissance pour Captain Crunch. That's funny. All right. So, Dan, soyons un petit peu, voilà, soyons un peu sérieux, hein, voilà. Non. Serious. Est-ce que tu veux continuer à nous raconter l'histoire, le film, ce qui s'est passé pendant le film? Do you want to Ben, continuer à nous expliquer son rôle. Dan, dans do le you want to film, continue about the ou film, or alors, ou c'est bon that's comme it? ça? Well, I guess, you know, it's Or is that okay? You've said yeah, it's where we're coming from right now basically is, like I said before, assembling, you know, getting all the right team members together. OK. Donc, voilà. Comme il a dit tout à l'heure, c'est de mettre tous les éléments ensemble et voilà. Et pour pouvoir continuer. And once we have all those pieces of the puzzle and get all the Et backing, quand that il we aura toutes les eventually, pièces du puzzle um, et avoir tout ce qui est derrière, tout ce qui va avec, prêt. Oui, tous les détails. then the next step, you know, obviously is filming it, getting it into post-production and marketing, and getting it out there. Filmer, faire une post-production et marketing. Et voilà. Donc voilà. D'accord. Vous avez déjà des sponsors qui sont sur le film? Do you have any Do you sponsor? have people already behind it, sponsoring, paying? We're in the Production. I think process. it means direct production. Yeah, we're in the process of getting financiers, executive producers behind it, Voilà. but it's a process. Ils commencent à faire, ils font tout est en progrès, en progrès, oui, pour avoir des sous, pour pouvoir commencer tout ça. Voilà. Mais j'avais entendu dire, hein, c'est peut-être pas vrai, mais que ça coûtait moins cher de tourner au Canada qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? He heard that it was cheaper to film in Canada than in America. Is it true? You know, there are states in the United States here where it's very inexpensive to film. Wisconsin's one of them. Oh. Ah, il y a dans certains États aux États-Unis où c'est pas cher de filmer et Wisconsin en est un. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. It's also got lots of cheap alcohol, folks. So Ouais. Lots of cheese, brie, fromage, that too. Yes. and beer. Il y a du fromage, il y a de l'alcool. So make sure you have an omelette du fromage when you go to Wisconsin. Wisconsin produces 3 times more Swiss cheese than Switzerland. Ah ouais. Wisconsin produit pas plus de fromage suisse que la Suisse. The ironing. I never knew that. Yeah. That's awesome. That is great. One more question. Dan ne savait pas. Monica's gone. She's had enough. She just passed out. See, look. One more question. Monica, Oh, are you okay. okay? I went to get water. She's Il y a getting- Paul qui a encore une question. How will the film be received by the Nina Police Department? Oui, donc, Comment il pense que le film
va être perçu par la police de Nina. As long as you present both sides of the story Mhm. and present the truth, Yeah. nobody should feel Donc la offended. vérité des deux côtés de l'histoire, personne ne devrait être offensé. Absolument, absolument. Mais on a vu le cas dans Making a Murderer où les gens étaient quand même offensés qu'on... Oui, Voilà. vous voyez le cas, we saw the case with Making a Murder, so In Making a Murderer was a little bit more one-sided. ah oui, Yeah. Making a Murder, c'était plutôt Yeah, it was, but d'un seul côté, d'un seul point. Well, that was inevitable by the fact that Ken Kratz didn't want to be involved in it. well, that's Yeah. true. Yeah. Yeah. And C'était inévitable parce que Ken Cranston voulait être dedans. yeah. And you Dans have l'histoire. to have a voice. If you have a voice, Et tu dois Use- avoir une voix. Si tu as so une voix, give the Nina Utilise-la. Police Department an opportunity to say, this is how we Donne-la. think it happened, or how it happened. And then have the Eagle Nation. voilà, donne la voix à la police. Comme ça, eux, ils racontent leur histoire et Eagle Nation raconte sa partie. Donc, comme ça, tout le monde a la voix et l'opportunité Then d'en no parler. one can feel offended or slighted because you're giving each an equal voice. Et personne. Et comme ça, personne ne sera offensé. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Et parce que les deux côtés seront écoutés. Comme ça, personne ne sera. Voilà. C'est très très bien vu, hein. David Starr est quelqu'un que je ne connais pas, mais quelqu'un de visionnaire. Ah, yes, David Starr doesn't know him, of course, but he's a visionary. Sorry, Well, David Starr, the producer. Yeah, David I don't know talked him, to the but, Nina Police good Department. person. Oh, Yeah. you work for the police department? He talked to them, I talked to them. interviewed them. I interviewed them. Okay. Ah oui, David Starr les a parlé avec la police. Oui, Oui, il était interviewé, oui. D'accord. oui il l'a interviewé. Oui. Going back to Nina Police Department, though. Oui. Which story are they going to stick with? Because Oui. they've got more Quand on than one revient- story as La to what police de happened. Nina, ils ont plusieurs histoires à propos de ce qui s'est passé vraiment. Ben oui. And that's where the body cam footage Mhm. is so important. Yeah. Yeah, police, and that's why, et c'est pour ça que c'est tellement important. Oui, c'était la caméra que Donc voilà. le policier avait sur lui au moment de la fusillade. Oui. Ah, pardon, j'ai perdu. And yes, that's why everything is important, especially when the shooting went on. Yeah. So you might have them say one thing, Yeah. and then the body cam footage shows another. Right. Oui. Voilà, ils disent une chose et puis les caméras sur le corps là que les polices utilisent disent une autre chose. Est-ce que les caméras ont été présentées au procès? Did the body cameras used during the process? Yeah, we've got access to hundreds of hours of video. Ah, et ils ont des heures et des heures de vidéo. Oui, donc il n'y a absolument aucun doute possible, vais-je dire, sur le fait que la police a abattu Michael Funk directement, quoi. So they have
everything is filmed why the police killed Michael Funk, so everything is in the cameras. C'est ça que t'as dit? All of it is. It's amazing. Ah oui, oui, ils ont tout. Et pourtant, Et c'est incroyable. oui. Et pourtant, la justice n'a pas condamné ça, malgré les preuves vidéo. Ah, et that's why the justice didn't condemn this whole thing. It's how can they not have condemned all this? You know, They had all the proof. I think that's what he's trying to say. if you're trying to cover something and somebody that shouldn't have been, he was told to stand down. Yeah. And he didn't listen to Quand ils disent, ils ont essayé de cacher, et ils ont dit aux gars ils ont même pas dit aux gars, je crois, de s'arrêter. Ils ont tiré d'abord, oui. Voilà, c'est ça. Hein. Ah oui. Ah, ils ont Ouais. tiré d'abord. So, He should have stood down. He should have pulled himself out of that situation. yeah. Or others should have forcibly Ouais, removed. il a dû sortir de cette situation. Yeah. Very quick Ouais, ou very, ils ont dû l'enlever avec la force. very quick example of a head injury. Un exemple, My de- youngest de- brother was an amazing sur la tête. American football Oui. player. And the moment ok, mon frère était un joueur de foot américain. he got a head Et au injury, moment a concussion, qu'il a eu une blessure à la tête, ah The oui, cold- comment on dit concussion en français? Une commotion. Oui, the coach pulled him right out of the une game commotion cérébrale, voilà. and sat him on the bench. Ah oui, l'entraîneur l'a enlevé tout de suite du jeu. And a doctor trainer came over and checked his head, did all kinds of tests. Yeah. Now that's a college Ok, un football. médecin est venu et a fait des tests sur sa tête. Ça, c'est le foot de l'université. That's fun and play. But when you get shot in the head, Oui, ça, c'est s'amuser. Mais You quand have- on t'est fait tirer sur la tête, you have head trauma. tu as, oui, tu as plus qu'une commotion cérébrale, tu as un traumatisme crânien. Oui, c'est un sport très violent. Hein. And someone should have pulled him out physically Mm. and said, "You're not going back in." Oui, et voilà, et quelqu'un a dû l'enlever directement et dire tu vas plus jouer. Oui. Très bonne I also think Wisconsin maybe needs to institute some kind of ordinance, law, procedure, SOP, something to go ahead and formalize that idea as well for the future. Ah oui, il trouve que le Wisconsin doit mettre des nouvelles règles pour des procédures correctes pour des cas comme ceci, pour que ça n'arrive plus, je suppose. Oui, absolument. True. Et pour le moment, When you say you have hundreds of hours of video, you have the complete Evercose collection? Donc vous dites que vous avez des heures et des heures de vidéo. He's talking about the videos the DOJ has uploaded, but they're unlisted. Oh, right. Oh, okay. They're unlisted, so you have to have the links to be able to see them. Right, okay. Yeah. And they're all public domain Yeah, because the taxpayers buy them. The Ah, tous les taxpayers vidéos sont, own them. right. ouais, elles sont tombées dans elles le sont domaine tous, public. le public peut les voir. Voilà, elles sont tombées dans le domaine public. Je traduis mieux que moi. C'est tombé dans le domaine. Mais j'espère. Fatigué. Oui, ne t'inquiète pas. Don't worry, Monica. She's little tired, but it's okay. Don't worry. It's great to do that for the first time in your life, and you do it well. Yeah. So,
when I do that, it's really hard for me. It's really hard because I I talk and I need to translate and talk again and translate, talk, translate, talk, and it's hard. That's why I have asked you if It's too you're much for him. very. Yeah, it's too much for me. Yeah, Wait. Yeah. and Thanks, Monica. it's difficult. Yeah. It's really difficult to do that. So, Monica, you're amazing. Don't worry. You did a great job. Great job. Stop. Go on with your story. Stop. No, stop. No, stop. Go on with your story. Ok. Dan, tu veux conclure enfin, ou alors Eric Ozzy ou Paul, vous voulez continuer ou conclure? Dan, do you want to conclude? We finish up here? Sure. Should we round it up? Yeah. Again, thank you, Monica. Thank you, gentlemen, for Encore merci à tout le monde having me on your respective shows. pour m'avoir eu dans vos We'll have to have podcasts, you dans on vos again shows. soon Yeah. over on mine. Each one of you guys does an amazing service by giving people an opportunity Chacun d'entre vous fait un service incroyable pour donner aux gens l'opportunité to see the truth. de voir de connaître la vérité, de voir la vérité. Essaye de faire. So I want to thank you again, and very Je excited remercie tout le monde encore. about the $50 million Et bullet, très excité and du $50 million bullet du film donc. and very excited about some of my Et upcoming très films. content Please, when they de come ces out, films qui vont sortir. The Runners, Et quand ils sortent, s'il vous plaît, I Dream of a Psychopomp, and A Trip to Jamaica on Netflix. oui, le fameux I Do Marcel et A Trip to Jamaica on Netflix. But you know, pardon, je l'interromps là. Here we don't get all the films you have in America on Netflix. No. It's Netflix France has A Trip to Jamaica. Every country is different. I don't Oui, know. voilà, but yes, I'll go check s'il y a en Belgique, but I don't know. I've never seen it. When did it come out? Quand est-ce que c'est? December 13th. It pretty opened the same day as Ryan Reynolds' Six Underground. Ah oui. Ah oui, I saw that one. Mais oui, il faut aller voir s'il est sur le truc belge. I'll go see if it's on the Belgian one. I don't know. Yeah, it's A Trip to Jamaica. I'm almost certain. Well, I know it's in France. I don't know if it's in Belgium, but I know for a fact it's in France. But Okay. thank you again, you On va guys. vérifier tout ça. A Trip to Jamaica. Ben, merci à toi. Merci Dan. encore Merci tout le monde. beaucoup. Merci beaucoup, Dan. d'avoir Thank été you, présent Dan. ce soir. Moi, je te Thank souhaite you very vraiment much, le Dan. meilleur. To have- Je te souhaite le meilleur pour la He suite. wishes you all the best Yes, for the congratulations, future. Dan. Wish you further success. Félicitations. Pour Merci tout ce que tu as beaucoup. fait. Thank you guys. Et Thank you tu- guys. God bless you guys. Keep tu doing seras- what you're doing. Et tu seras toujours le bienvenu sur la chaîne. You'll always be welcome here. Thank you guys, and again, God bless you guys. Yep. And I'm having a beer in about 2 hours. Thank you. 2 hours. I'm having Et il 10 va of avoir them. une bière. There you go. Ok, deal. 10 beers. Il va boire 10 bières dans 2 heures. See you guys. 10 bières dans 2 heures. Do you know what Thank you. Belgian for a cold ass honky is? Oh, Jesus. Here we Me, go. I know. Jérôme? It wasn't Eric enough to Ozzy. ask about Captain Crunch. You had to go that further step. Jesus. What is it? The Belgian for a cold ass honky, Jérôme? Eric Ozzy. Oh, you guys. Hey, I'm gonna tonight enjoy your at beer. our board of directors meeting. I'm gonna mention you guys too, and promote the Film Forte, which is my film festival. Yes. And I'm gonna thank you guys again.
You're Ah, welcome. merci. Ah, Thank you. il Dan. va, Much Thank you, appreciated. il va Dan. parler de vous tous. Voilà. Now it's beer Voilà. time. Yes. There Yeah, you go. There you go. there you go. The cervezas, Bye man. bye. Cervezas. Beer. Bye. Bye, guys. Take care. See you, Dan. See Cheers. you, Dan. Bye Bye bye. bye. Take care. Bye. 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 Donc, maintenant, nous sommes 4. Voilà. Voilà. Now we're 4. Yep. Et No. Are we wrapping up? On est 2. Voilà. Ah non, sorry. Richard, enfin, Eric Covered a Ozzy, lot of Il veut ground. savoir si oui. vous voulez continuer de parler de l'affaire en détail? Parce que voilà, justement, ce que j'expliquais, c'est qu'ici, personne ne connaît l'affaire en détail, hein. Même l'affaire sans détail, hein. So he wants to know if you want to talk about the affair, because here nobody knows exactly what the affair is. The story is. Well, we've been talking about it over the course of this, but we can kind of go over it again here. Like I was saying, you know, On a some of the main ça points. ici. Les points principaux. Oui. So some of the main points here are, you know, number one, the fact that Michael Funk was known to these police officers prior to this Voilà. incident. Le point principal, c'est que Michael Funk est connu par les policiers avant cet incident. And you got to also keep in mind that the officer that Et- shot Michael Funk Et aussi que le policier qui a tué Michael Funk had been hit in the head with a bullet by the hostage taker, and he was therefore compromised. avait été. Ah oui, il avait été. On l'avait tiré sur la tête et pour ça il était donc pas très. Comment on dit ça, compromised? Il n'était pas bien déjà. Donc il était déjà dans un pas très bon état. At that point, he was ordered to stand down. He refused. Nobody stopped him. Et à ce point, on lui a dit He ended up d'arrêter killing a hostage. et il a dit, il a refusé et personne ne l'a arrêté et donc il a tué un des otages qui est Michael Funk. C'est Now, there's a incroyable. whole lot of other sad Voilà. things around this case. I mean, there's a lot of sad Yeah. things. The fact that Il y a the city encore des trucs, des autres histoires about the tristes victims at all. sur ce cas. Et voilà, à propos de. J'ai perdu tout ce que je parlais au-dessus. Mais à propos de tout ce qui s'est passé dans cette ville et la police. Ouais, mais voilà, on est encore dans le Wisconsin, hein, voilà, hein. We are again in Yeah, he Wisconsin. says it's Wisconsin. The Wild West. Yes, right. And you know, so you've got that issue, but the victims in this, the people at Eagle Nation, the people that were taken hostage, and the people at Eagle Nation were not treated Right. as victims. They were ignored and even ridiculed Ah oui. a bit. Les employés de Eagle Nation, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas traités comme des victimes, mais ils ont été ignorés et on n'a pas fait attention à eux et voilà, ils n'étaient même pas les victimes de cette histoire. Et Oui, c'est eux qui d'ailleurs, ils se sont fait attaquer. oui, d'ailleurs, il n'y a absolument eu aucune excuse pour la mort de Michael Funk auprès des Oui, familles, c'est hein. ça. And again, there's no excuse. Nobody apologized for the killing of Michael Funk. And to add further insult to the fact that nobody ever showed proper, you know, the proper emotion and feelings towards the victims in this, they turned around and gave awards to all the Ah oui. officers that screwed up that day, and gave them all awards for what they did. Ils ont tous reçu des médailles pour le travail qu'ils ont fait, les policiers, ce jour-là, au lieu d'avoir fait le contraire. Et voilà, en plus de ça, ils ont tous été félicités pour Oui. cette histoire. Non,
C'est So, horrible. that's the main points of Eagle Nation and what happened with Michael Funk. Voilà. You know, those are the main points. Voilà, ça c'est l'histoire principale c'était les points principaux de cette histoire. Donc voilà. Bon, ben ok. All right. Est-ce que Alright. vous voulez conclure? Paul, Ricosi, vous voulez conclure? Somebody wants to close up here? I've spoken plenty, so I'm going to leave it to the dude. I believe you've got the front of the back of my shirt. Yeah. Yeah. Have you got the same on the back of Voilà, yours? Paul, ils parlent de leur t-shirt sur les. No, what's on the back of it? Mais Paul pense Yeah, que vous mettez. Oui, il m'en faut un aussi. Hein. Voilà. I need one. He also wants a t-shirt like that, I think. Oh, yeah. Well, we'll get Steve to send you one. Yeah. So, or you'll be here for rally, right? Il You va think you'll t'envoyer. come for rally, right? We can get you one then. Je vais vraiment faire tout mon possible pour venir au rallye et comme j'expliquais à Paul tout à l'heure, on va essayer de s'arranger ensemble. Voilà. Si tu peux traduire, Monica. He's going to try to come to the rally. Yeah. With Paul. If not, if you can't make it for rally, we'll get you one. Boys, if you want to talk between yourselves, I'll let you guys talk between yourselves about your rally. Okay. I'm out. I think we're done, right? Yeah. Yep. All right. Well, it's been Yeah. fun. Thank you, Moi, je me Monica. casse. Je vais dormir. Bah oui. Ouais, oui. Thank you. Nice to meet you all. Good luck with your stories. Likewise. Thank you, Yes. Monica. Good luck Thank with you your very stories and thank you. Nice to meet you and good luck with everything. Merci. Hein. Salut, hein, You Jérôme. as well. Merci. Merci, Monica. Bonsoir. Bye. Bye. Bye-bye. All right. Bye, guys. Bye. Bye. Bye, Ricosi. See you later. Bye, buddy. Bye-bye. Bye-bye. We'll see you.